Hello, people of the internet. Good morning, good afternoon, good evening. Happy Tuesday to you all. Happy Chuseok holidays to you all. For those of you who are celebrating, thanks to Chuseok, the release schedule is very quiet this week, which helps in my favor because it has been a hectic few days for me. Hence why there was no video yesterday. Hence why OC Saturday went out a day late. Life has been kind of crazy, but we have a new Mujin service episode out. Of course, Mujin service is one of my favorite interview shows on the internet regarding K-pop, and we've got a brilliant artist in Youngke on the show. He had his release with the what is it, Letters with Notes album a little while ago now. It's been out for a little while now. Oh gosh, how time's flown by. Of which I may be doing an album listen to later today, so keep your eyes peeled for that. But Mujin service with Youngke. As someone who didn't really listen to DAY6 until actually never. I don't think I've really properly sat down and listened to DAY6. I know a couple of songs from them, and I like playing along to them on guitar and things like that. And of course, this is my first era with Youngke. It was Let It Be Summer, and then I forgot what the name of the title track was, but the MV with Dahyun for Twice was on it, and that dropped during my hiatus. And yeah, Youngke has just been a great time, so I'm ready to learn a little bit more about a new artist that I've been listening to recently. Let's get into it. DJ, roll the intro! Thank you for bearing with me while I'm kind of in this hectic period in my time. Like, I know my face is usually in the bottom left-hand corner because I used to look in that direction of the camera, but with the way this room is currently set up, I can't put a camera on this side of me. So now I'm kind of staring off into the void, not attached to the screen, things like that. It's a mess right now, okay. But we're working with what we've got. And yeah, 27 minutes of brilliant music and good vibes. So let us click play. Oh, peep the fits, gents. Okay. The way Youngke adds that little hint of power once that chorus drop comes around is so nice. The fact that we get that melody at the end of the chorus twice is so nice. That's my favorite melody in the song. It's such a nice release, such a nice run. 최선 라이브로 최고의 만족을 드리는 리무진 서비스. 오늘은 데이식스의 영케이님이 탑승하셨습니다. 반갑습니다. 아, 너무 반갑습니다. 드디어 저희 리무진 서비스에 탑승하셨습니다. Very exciting time. 드디어 만나 뵙네요. 네, 여기 앉아보시니까 Oh my goodness, his speaking tone is. 이 세트장이 이렇게 생겼구나. Oh, it isn't low. 굉장히 아늑한데요? 맞아요. He's got a wide speaking tone range as well. That's very cool. 영상으로 봤던 것보다 네. 좀 소박 아담 네, 그렇게 좀 느끼시더라고요. 아, 약간 공원 벤치에 앉아 있는 느낌도 들고. 맞아요. 네. 맞아요. 저도 그런 기분으로 항상 진행을 합니다. 방금 불러주신 곡이 이번 9월 초에 발매됐던 앨범의 타이틀곡 맞죠? 예, 그렇습니다. 곡에 대한 설명 한번 Oh 해주시면 shoot, it's October now, isn't it? Happy spooky season, everybody. 라는 곡이고 이번에 이제 Letters with Notes라는 정규 앨범으로 돌아왔습니다. Again, may or may not be doing an album listen to that later today, so keep your eyes peeled for that. 네. 4, 5개월 정도 됐고 이게 그러면 나왔다는 표현은 좀 그렇고 전역하신 후에 바로 그냥 정규 앨범을 준비를 하신 거예요? 네, 그 전부터 뭐 머릿속에서 구상하다가 하던 게 또 있고. 이제 제대로 녹음 시작하고 그런 거는 다 다녀와서부터 시작한 것 같아요. 아니, 또 진행자로서 Oh, that's cool. 되게
경력을 가지고 계시잖아요. 예. 또 이제 군대를 가셔야 돼. 입대로 인해서 라디오 DJ에서 물러나셨다가 네. 전역을 하시니까 다시 그 자리를 꿰차셨다고 들었어요. 예. 그럼 진짜 대단한 실력의 소유자라는 건데 이게 제 진행 좀 어떤 것 같나요? 근데 저는 지금 너무 편안하고 I need to listen to 네, Youngk's 지금 radio shows if there's like 그 English sub versions of it because I see so 저는 many of my like 그냥 favorite 하는 거고. artists going to his show, but I've never been able to listen to 제가 it. 근데 영상 보면서 느낀 게 말씀 너무 편안하게 잘 해주셔가지고 진짜요? 네, 저는 사실 보는 사람 입장에서도 되게 편했거든요. 저는 제 시청자 입장에서 너무 좋았어요. 아유, 참. 감사합니다. 알아주셔서 감사해요. 진짜. No, I will give Mujin this though. Like, 편안한 마음으로 you could tell he was nervous in like the pilot episodes and things like that, 어떤 but 걸 he's 소개해 주셨나요? very quickly grown into this MC role really nicely. 빌 위더스. Oh, 근데 뭔가 oh, hold on a minute. 안 부르기 힘든 그런 곡. 맞아요. 네. 근데 제가 아직 이 곡을 부른 적이 없더라고요. 네. 바로 들어보도록 하겠습니다. Hell yes. 네, 빌 위더스. Bill Withers is just the two of us? Hell yeah. 미스입니다. Oh, Youngk's got taste. Shout out Hyesung on the keys one time, the new keyboardist. And the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Ooh. Two of us. Oh, take the power out of it. Building castles in the sky, just the two of us. And his pitch quality here, he's purposely sliding it around a little bit. Oh, We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might that's the face I have listening to this. Oh, not to those who wait too late. We gotta go for all we know. just the two of us. We Can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the Yeah, he two like, of us. We're building he castles like in the figuratively sky. pops his hips out, just throws a little bit of sass in the chorus part. Oh, a mouth trumpet solo? Come again, sir? Come again? I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. Darling, when the morning comes and I see the morning sun, wanna You know what I like about him singing this is the fact that his body is constantly moving with the beat. Like he's really feeling the song while he's singing it. make it if we try, just the two of us. And interestingly, it's not his feet tapping along, it's his upper body swaying along to the beat. I think that's very cool. Building big castle way on high, just the two of us, you and I. But the amount of Mujin stank faces we've got in this episode is already very high, and this is the first service. Oh hell yeah. Oh hell yeah. Oh hell yeah. 아니 이 얘기가 먼저 나오면 안 되지만 예. 이게 입으로 트럼펫 소리 내는 거 예. 진짜 관악기 연주자들의 연주를 들어보면 그냥 이 악기를 사용하는 데 있어서 어쩔 수 없이 나는 삑이 있잖아요. 예. 그걸 카피를 하시는 경이로운 묘기였어요. 이거 되는 그건 어떻게 하는 겁니까? 원래 네. 옛날에 이제 테너 색소폰을 잠깐 불었어가지고 재즈 밴드 A man after my heart. Can sing ballads, can play saxophone. 카피를 해본 것 같아요. I like him already. 아니 진짜
몰라요. 이게 뭐 무례한 말일 수 있지만, 그러니까 진짜 음악에 있어서 정말 별짓을 다 하신 것 같네요. 맞아요. 예, 네, 그러니까 그냥- 뭐냐면 제 유일한 개인기예요. 그러니까 뭐 어디 나가서 개인기 보여달라고 할 때 저 네. 이것밖에 없어요. 또 음악 연주에 대한 얘기를 안 할 He's got 수가 jokes 없잖아요. too. He's got a good 확실히 sense of 유학파 humor 출신이어서 too. 그런지 그 서구권에 거주하신 분들만 가지고 계신 어쩔 수 없는 그 서구권 특유의 바이브들이 있는데 그런 게 많이 탑재되어 계신 것 같아서 뭐 여러 방면에서 좀 부러운 라이브였던 것 같습니다. 몸담고 계신 데이식스가 예. JYP의 최초 밴드 그룹이잖아요. 밴드로 데뷔한 그룹은 처음이었죠. 그 최초 밴드로 데뷔할 걸 Oh, 알고 Day6 fans out there, if you can recommend me some good Day6 songs to listen to, let me know. I need a playlist. I'm going on a couple plane journeys and I need some new music. 당연히 혹은 뭐 노래를 부를 줄 알았고 악기를 들 줄은 솔직히 들어갈 때는 아예 그림에서 없었던 것 같아요. 그쵸, 저라도 그랬을 것 같아요. 그때 제 기억에 아크로바틱 레슨이 있었거든요. 네. 그거를 제가 진짜 못했어요. 내 발이 땅에서 떨어진다는 게 너무 무서운 거예요. 그냥 그러니까 이제 그 당시 이제 신인 개발팀 네. 그 팀장님께서 I can feel that. 와가지고 영현아, 너 아크로바틱이 많이 좀 부족하다. 더 노력이 필요한 것 같다. 근데 이제 그 말은 저한테는 위험한가? 나 곧 갈 수도 있나? 라는 생각이 이제 이거 하나 들면서 때문에. 예. 그래서 매트 깔아놓고 댄스 연습실에서 매일 새벽에 몇 시간씩 그 이제 백플립을 연습을 해요. 한 2주 정도 계속 목으로 정수리로 바닥에 박으면서 네. 그러다가 이제 결국 성공을 했어요. 예, 이제 신인 개발팀에 올라와가지고 저 말씀드릴 게 있습니다. 되게 뿌듯한 상태. 내가 귀여워. 진짜 있어요. 막 설렌 상태로 갔더니 영현아 안 그래도 부르려고 그랬어. 예. 너 먼저 말해봐. 예, 말씀하시는 거예요. 그래서 저 백플립 이제 됐다고. 막 이렇게 신나가지고 말인데. 너무 축하해. 근데 너 기타 칠 줄 알지? 오늘부터 그 밴드를 한번 해볼까? F. 그치, 일단 여기죠. 2주 동안 공주진 발이 이 공포를 안 견뎌내도 됐는데. 근데 예. 저한테 있어서는 가장 큰 두려움이었어요. 그게. 그거를 그렇죠, 이겨내니까 그 다음부터 다 무섭게 없고. 할 수 있겠더라고요. 근데 뭐든 그렇게 되게 긍정적으로 받아들이시네요. 그러려고 하는 편인 것 같아요. I feel like the way he speaks just is very either like positive, neutral, or just flat out positive. Like he doesn't have like even when he's like reminiscing on stuff like this, 굉장히 자연스럽게 좀 he just speaks about it in like such a positive light. I think that's so cool. 재밌게 친구들이랑 뭐 Also, shout out Canada one day. Shout out my Canadians out there. 그러다가 이제 제 유튜브 영상을 몇 개 올리고 있던 도중에 UCC 공모전. UCC요? UCC죠. Isn't UCC a coffee company? 그 이제 유튜브 네. 뭐 이런 영상들을 Oh. UCC라고 불렀었거든요. Oh, God. 그래서 UCC 공모전이었어요. What am I thinking of? I swear there's a canned coffee company called like UCC in Japan. 오디션을 못 보러 갔어요. 그때 해외에 계셨어서. 네, 최종이 이제 마지막이 청담에서 이루어졌었는데 네, 한국. 여기 올 수 없기 때문에 근데 이제 연락이 와가지고 거기에서 캐스팅 오셨을 때 또 제가 만나 뵐 수 있었죠. 해외에 이제 캐스팅하러 오신 거예요. JYP가 캐스팅팀이. 왔을 때 이제 계신 곳까지 와서. 그래서 호텔방에서 오디션 영상 찍었을 거예요. 아 진짜요? 네. 그거 그럼 그때 어떤 곡 부르셨어요? There it is. 그때 썬데이 모닝 불렀습니다. 마룬 5의 예. There it is. 불러주세요. There it is. 네. Oh, Yoke took that well. Very straight faced. Joshua from 17, where are you? Sunny morning, rain is falling. It's Wednesday afternoon and it is raining. Very appropriate. Still some cover shares some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. Unforgettable. Into
to fit the mold that I am in. Things just get so crazy, living life gets hard to do. I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. Whoa, 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 whoa. That someday it will lead me back to you. That may be all I need. Oh, oh. She's all I see. Come and rest your bones with me. I like that he's like sliding into the longer held notes like that. I never want to leave. Oh yeah. Oh, he makes it 맛있다. really smooth. 이 노래 Like even though it's like a gray rainy morning, he adds like a little bit of like light to it. That's very interesting. 그렇죠. Like a warm cup of 이게 coffee type of 10몇 vibe. 년 전이에요. 그러면 이제 10몇 년 전에 초심곡을 들었으니까 네. 바로 또 오늘의 두 번째 라이브 서비스도 들어봐야겠어요. That was a long interview session. 어떤 곡 준비해 주셨나요? 김광석님의 잊어야 한다는 마음으로 준비를 했습니다. 사실 이 곡을 제가 좀 커버를 하기가 어려웠어요. 그렇죠. 네. 정말 이거를 부를 거면 잘 불러야겠다라는 생각이었는데 네. 그래도 오늘 좀 잘 한번 불러보겠습니다. 알겠습니다. 전 되게 경건한 마음으로 한번 감상을 해보도록 하겠습니다. If he says it's difficult, 김광석님의 잊어야 한다는 this must be really difficult to 데이식스의 두 sing. 번째 라이브 서비스입니다. But knowing him, he's probably just gonna knock it out of the park, so. 잊어야 한다는 마음으로 내 텅 빈 방문을 닫은 채로 아직도 남아있는 나의 향기 내 텅 빈 방 안에 가득한데 이렇게 홀로 누워 천정을 보니 눈앞에 글썽이는 너의 모습 잊으려 돌아누운 내 눈가에 말없이 흐르는 이슬방울들 It's so soft. 지나간 시간은 추억 속에 묻히면 그만인 것을 나는 왜 이렇게 긴 밤을 또 잊지 That, like, 못해서 Held longer notes, there's like a little bit of warble. It's like not quite a vibrato that he threw in there. Very pretty. 기다리던 새벽이 오면 어제보다 커진 내 방 안에 하얗게 밝아온 유리창에 썼다 지운다 널 사랑해 What up, Ye Sung? This song, though, I can kind of understand why he says it's difficult. He's required to sing it in a pretty high part of his range, but without the power. And, like, if you're pushing your higher end of the vocal range, at least for me when I was singing a lot, singing soft at that higher range, it's really easy for your voice to break without doing it properly. He's showing no signs of that. Very subtle vibrato there on the long note. 오직 너만 있을 뿐이야
his ability to just make a sound that's already very mellow even softer and mellower is impressive. No wonder I attached to his ballad. 저는 영케이 씨가 이제 라이브 하시기 전에 가지신 그 부담의 의미를 너무나 많이 공감해요. 포크람은 최대한 다 덜어내고 사운드도 덜어내고 메시지 하나만을 남겨놓는 음악이라서 포크인데 사람들이 영케이 씨를 바라보는 시선을 전 알잖아요. 짱짱한 보컬로 사람들은 좀 기억을 많이 해주고 있다 보니까 이런 자극이 다 덜어져야 되는 노래를 부를 때 가지실 부담감을 너무나 공감을 했는데 이해도 했고 근데 연주가 끝나고 나니까 뭐 진짜 저마다의 통기타 들고 나는 포크싱어야 하는 사람들보다 훨씬 더 많이 메시지를 남겨주셨어요. 네, 감사합니다. 정말 잘하죠. 진짜로 깜짝 놀랐네요. 아유. 그냥 And that is the insightful conversations you get on the Mujin service. 님처럼 영케이 씨도 좀 비슷한 점들이 많이 있는 것 같아요. 일단 뭐 가장 최근에 핫했던 지금도 핫한 이제 거물 사이에 피어난 장미 작사를 영케이 씨가 했다는 걸 보고 되게 놀랐었거든요. 곡 의뢰도 좀 많이 들어오는 편이죠. 그 생각보다 많이 들어왔는데요. 네. 정말 생각보다 채택이 안 됐어요. 아 그래요? 예. 근데 그럼 하드에 저장되고 뭐 여기저기 이제 돌아다니는 곡들이 되는. 근데 이게 작사를 의뢰가 들어오게 되면 네. 그 멜로디에 맞춰서 썼잖아요. 네. 그러니까 사라지게 되는 거죠. 채택이 안 되면. 곡은 아 맞네. 만들었어요. 여기에 채택이 안 되면은 다른 데 넣어볼 수라도 있는데 이 멜로디가 존재하는 거에 저는 작사를 했기 때문에 여기에 다른 작사가 입혀지게 되면은 맞아요. 이 가사는 못 써요 아예. 아이디어만 남게 되고 그 주제만 남게 되고 뭐. 네. 왜냐면 그 음절에 맞춰서 펀치라인과 라임을 다 그 들인 그건 시간과 진짜 아프다. 노력은 네. 오. 아유, 속상하셨겠어요. 아유, 속상한 좋아요. 표정이네. 네. 그러면 그렇게 해서 Man. 쌓인 좀 이발. I never thought of it like that. 것들도 좀 많이 가지고 계실 것 같은데. It's like we always, 많진 않습니다. 좀 있나요? whenever like there's a composer on 뭐 저한테 어울리는 곡은 없을까요? Mujin service that talk about like unreleased songs and stuff. You're like, okay, 없어가지고. maybe we can see them later. But when it comes to lyricists, there is a different kind of aspect to it, and I never clocked that until now. 만들었다거나 이러면 진짜 너무 마음 아픈데. 짧게 한번 써봤습니다. 아유 왜 그러셨어요? 아 이제 저 리무진이 뭐라고 그럼 어떻게 한번 들어볼 수 안 되는 거잖아요. 어떻게 들어보면 돼요? 세입 클로버라는 곡일 것 같아요. 세입 클로버. 그래서 한번 불러보도록 하겠습니다. 너무 좋아요. 행운의 네잎 클로버 하나 찾지 못해 울상을 짓고 있는 너를 위해 행복을 가져다 줄 이 수많은 세잎 클로버 하나를 남겨줄게. Okay, wait, why was that really good though? Why was that really good though? 좋은데요? 코드 구상이 됐죠? 한번 해봅시다. 1, 2, 3 Oh, 행운의 네잎 클로버 하나 찾지 못해 불상을 짓고 있는 너를 위해 행복을 가져다 줄 이 수많은 세잎 클로버 하나를 남겨줄게. oh, it even allows for Mujin to kind of get a little elasticy with the held notes and stuff. Oh, that's sick. 얼마 만에 하신 거예요? 부르시는 이미지가 Oh, that's so sick. That might be one of my favorite segments we've had on Mujin service so far. That was so cool. 그런 거였거든요. 그 네잎 클로버가 굉장히 찾기 힘든데 네. 그거 찾으려고 사실 이렇게 수많이 펼쳐져 있는 세잎 클로버를 좀 보지 못하는 경우가 많아가지고 이 행복들을 전해주시면 좋을 것 같아가지고 그런 이미지가 떠올랐습니다. 의미도 너무 좋아요. 이게 뭐 실례가 안 된다면 정말 오랜 시간이 걸려도 좋으니까 다 만들어 봐 주시면 너무 좋을 것 같은. 근데 몇십 년 걸려도 괜찮거든요. 그러니까 네. 한번 써보겠습니다. 아유. Oh, that's contractual, baby. 오늘 That's a 되게 joke. 많은 That's 이야기 contractual, 나누면서 baby. 좀 조금이라도
더 알아갈 수 있는 시간이었어서 되게 좋았습니다. 감사합니다. Final service already? 영케이 씨와의 듀엣 서비스 Oh, 시간이 shoot. 왔습니다. 어떤 곡 준비했는지 직접. Not gonna lie, the conversations have been really top tier this week. 뉴진스의 디토 준비했습니다. 예, 선곡 이유가 뭔가요? 이 곡이 이제 함께 복무하던 친구들이 굉장히 사랑했어요. 아하. 네, 친구들이 팝업 스토어도 다녀오고. 아 진짜요? 네, Ditto was 그래서 what, right at the beginning of the 그래서 year, so that 노래는 checks 이미 out. 뭐 알고 있는 상태인데 그 솔직히 들어보고 싶기도 해가지고. 아 제가 부르는 걸요? 네. 이게 듀엣곡으로 가져오면 그게 가능해가지고. 네, 맞아요, 가능하죠. 그래서 불러볼까 합니다. 알겠습니다. 자 그럼 뉴진스의 디토, 영케이 씨와 저의 듀엣 서비스. New Jeans have a song coming out tomorrow, don't they? Stay in the middle, like you a little. Don't want a riddle. 말해줘, say it, but I'll say it through. 아침은 난 말았어, say it through. 훌쩍 가버렸어, 함께한 기억처럼 널 보는 네 Know what I've noticed already? Mujin and Youngke have very similar vocal ranges. Color slightly different, but range-wise they're very similar. Do you want somebody like I want somebody? They both have quite charming voices on their own right, though. You think about me now, yeah, all the time, yeah, all the time. Got no time to lose. 내 길었던 너를 난 보고 싶어. 따따따따 우리 진짜 따따따. I got nothing to lose. 날 좋아한다고. 라따따따 울린 심장. 라따따따. But I don't want to stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back up, say it through. 아침은 너무 멀어서 say it through. I don't want to walk in this middle. 다 아는 건 아냐고 바라던 대로. 말해줘, say it back up, say it through. I want you so say it through. Not just anybody 너를 상상했지 항상 다 있던 처음 느낌 그대로 넌 기다렸지 어디서 I got nothing to lose 널 좋아한다고 라타타타 울린 심장 라타타타 But I don't want to stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, I'll say it through. 아침은 너무 멀어서 say it through. I don't want to. I love how controlled the vocal harmony is. It's like that back additional high note or the harmony note is meant to like add more. It's not meant to go level pegging with the main part. They're very well controlled in that regard. 아, 너무 듣기 좋다. I'm telling you, man, there's just something so fun about Mujin service. Every single week, I watch these. Whether they make it on camera or not, that's a different story. But I watch Mujin service every week. And it's just such a great time. Like KBS really know how to do like a K-pop series. Because I'm pretty sure, aren't KBS the ones doing Eunchae's Star Diary as well? Which also is a tremendous interview show. Thank you, Manche, for being an amazing host on that. But Mujin service, the conversation is always so good, and the music is even better if that's even possible. And it is every single week. And as someone who I usually treat these Mujin service episodes as like a learning experience in some way, shape, and form.
especially if it's an artist that I don't know very well, or even if it is an artist from a group that I know very well, I'm usually going to learn something new about them that I didn't know, or maybe I wasn't so sure about. When it comes to someone like Young K, I had a sneaking suspicion about what he was going to be in terms of like, how he like showed himself during the interview portions or how he sang and things like that, just based off of the couple of MVs and OSTs that we've listened to by him. Yeah, that was so far beyond what I expected. He's an extremely well-spoken man. Like, the way he carries conversation is always engaging. It's very entertaining, but it's also not like... He would make a really good lecturer in that the way he talks is easy to understand, well-paced, but also interesting in what he's talking about. And he does that in a way where he doesn't like show himself off, or he doesn't go off and like claim to be some superhuman whatever. He's just a guy who's, was a regular old trainee who had the trainee struggles, had some funny anecdotes about it, and then became a musician and also like talented DJ and things like DJ host and things like that. And it's so refreshing to see someone like Young K, where it's easy to appreciate what he does. And he was in service. Pretty much everyone who's on the show is becomes very charming for me in a way where it's like I immediately love them even a little bit more, which is a problem when it comes to groups that I already have biases in, and people who aren't biases show up on the show because my bias starts to waver a little bit. But with Young K, he's such a likable artist and a likable human being that I don't really have anything else I can say about that other than that this was a very enjoyable episode. And should I have the time for it later today, I'm very excited to listen to the rest of that Letters with Notes album because, well, frankly, much like with Dio last week, he deserves the album listen. So keep your eyes peeled for that. About 90% sure I'm going to do it, but I don't know right away at this moment in time. But if you're interested, keep your eyes peeled for that. But in any case, that is it from me today. Thank you all for watching along with me. Hopefully you enjoyed it as much as I did. One last request from me today. Let us work together as a community to bring a little bit of extra happiness back into the world, whether it be checking in with your friends and family, holding the door open for somebody, or even picking up a piece of trash off the street. Just one small act of kindness to may brighten someone else's day-to-day. And know that wherever you are in the world, should you ever be going through a tough time in your life, for whatever reason it may be, even though I'm just some guy on the internet who waffles about music in his free time, know that I will always be a friend, an ally, and a shoulder to lean on whenever you need me. So take care of yourselves, take care of each other, spread the love, and I'll see you next time. Bye-bye.